Okay. Now this part in your syllabus. Okay. There is no space in your syllabus. Derivation of what? The Spherometer equation. There is no space of derivation in your syllabus. And many teachers teach this. And your school teachers definitely will teach. And your friends, physics teachers, they will. So I will do too, because otherwise it's going to be a kind of problem for you. දැනගෙන ඉන්න තරමට හොඳයි. ඇත්තටම එහෙම ඇයි වෙන්නේ කියලා. නැත්තම් ළමයින්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇත්තටම ඇයි එහෙම සර්කල් එකක ස්පීර් එකක ආවි දන්නේ නෑනේ කියලා. Now right, the spirometer can be used to, like this. The spirometer can be used in measuring. Can be used in measuring. Spirometer can be used in measuring radius of curvature of what? Radius of curvature of spherical surfaces. Radius of curvature of spherical surfaces. Now write this in a new line. A subtopic, measuring the radius of curvature of what? Huh? Radius of curvature of spherical surfaces. no, not spherical. Radius of curvature of what spherical surface? Convex surface. Okay, convex surface. නේද? Convex surface. අපි බලමු convex surface එකේ කොහොමද මෙයා ඇත්තටම ගන්නෙ කියලා. Copy this all together and move it a bit down. I'd better use the just white background. පොඩ්ඩක් ඉන්න white background එකක් ගන්න. Plain white. The background became really plain now. Okay. By keeping the spherometer on top of what? That's the very on top of was it spherometer on top of convex glass surface. Open a bracket and write watch glass. Oh,
can measure can measure can measure the height difference between legs and middle screw. හරි. මේ කියන process එකම තේරුම් නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙම කියලා තේරුම් නොගෙන ඉන්න try කරන්න එපා. බැරි වුණාට exam එකට කිසි බාධාවක් නැහැ. මොකද මම දන්නවා සමහරුන්ට තේරෙනවා සමහරුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. කිසිම අවුලක් නැහැ. තමන්ගේ geometry බෑ කියලා යාලා දන්න නිසා එහෙම ඉල්ලන්නේ නැහැ. ටර්ම් ටෙස්ට් ගැන අපිට වග කියන්න බෑනේ ස්කූල් වල ඉන්නවා ගුරුවරු එක එක જાතිය අය. මොනවා කරන්නේ? එයාලා මොනවා කරයිද කියලා දෙයියෝම තමයි දන්නේ. Okay. Now when you place it like this, you can draw the middle screw like this. ඔයාලා ලස්සන ඇඳ ගන්න මම මේ ටයිම් එක ඉතුරු කරගන්න මම පොඩ්ඩක් ඇදලා අඳින්න. හරි. Okay. Now you can take this height. මෙන්න මේ height එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නේද? You can take this height. හරිද ළමයි? Okay? Okay, sir. You can only take this height. When did I select this pen? Okay. ඊට පස්සේ මම මොකද්ද කරන්නේ? Right? You can measure this height. I will tell you step by step. I will mark this center as O, A, B, and this point as C, and the top point as D. මෙන්න මේ point එක D. Okay. Copy this thing. Make a useless, completely useless. You're not own. Useless but wanted. And the okay. What can you say about this OA line? OA. What is this OA line? How the man? Radius. Yeah. Write this OA, OB, and ODR. OA, OB, and OD are what? Radii. Radii of what? Radii of spherical body. Spherical body. හරි නේද? කියන්න. හරි, sir. හරි. Radii of spherical body. That is R. I can take it like R. This is R. This is R. This whole thing is R. හරිද? Now what about this height? Now right, considering that OC is equals to what? Can you tell me what is OC? OC කියන්න කවුද? ඩග්ගල කියන කවුරු හරි answer එකක්. What is OC now? R minus H. හරියට හරි මරුනේ. OC is what? R minus simple H. හරි නේද? ඒක තමයි. R minus simple H. වැඩි එක දාගන්න. ලස්සනට කොපි කරලා වැඩි එක දාගන්න. ठीक.
හරිද ළමයි? කියලා ඉවරයි නම් කියන්න කොපි කරන් ඉවරයි නම් ඉක්මනට කොපි කරගන්න. මොකද හිමීර කරන්න එපා අපිට වෙලාව නැහැ. By keeping the spirometer on top of the convex glass can measure the height difference between three legs and the tip of the middle screw. එච්චරයි කිව්වේ. එතනින් එහාට මුකුත් කිව්වේ නැහැ. හරිනේ? ඕකේ. හරි. ඔක ගන්න. මේක තමයි අපිට ගන්න ඕන ප්‍රධානම දේ. Now write by considering the top view. Right. By considering what? By considering the top view. By considering the top view. By considering the top view, බලන්නකෝ. Three legs and the middle screw are like following. Legs and what? Middle screw. Takkala dagan are in the following arrangement. හරි නේද? හරි. takkala ගන්න වැඩි වෙලා ගන්න එපා. So according to this diagram, right? According to this diagram, the AC distance is AC. මෙන්න මේ AC. In the first diagram is what? AC distance of the first diagram is what? What is it? එබන් මෙයා කවුද? Radius of the second diagram. Circle of the second diagram. Now I can put this one as one simple takkala එකත් කලින් diagram එකට include කරගන්න. කලින් diagram එකට ඒකත් include කරගන්න. right. ඉක්මනට එමු. ගති වැඩක් නැති දෙයක් අපි මේ කරන්නේ. අහන්නෙත් නැහැ. ඒත් දැනගෙන ඉන්න. ටර්ම් ටෙස්ට් කරන සත පහක මට ගැරන්ටියක් දෙන්න බෑ. Now right. Move it. By constructing the, write this, by constructing
the following equilateral triangle. By constructing the following equilateral triangle. Write this. By constructing the following equilateral triangle, I will mark it like P, Q, R, and this one as O itself. This one is the radius. And one side of the triangle as A. Right. I will get this point as S. P, Q, R, and S. What is this angle? Now you know. Tell me. What is the value of this angle? Tell me. It is just 30 degree. හරි නේද? එක නිකම්ම නිකම් 30 degree. හරි. මතකයි නේ මම අර බෝඩ් එකේ අඳලා පෙන්නුවේ ඒවා. triangle එක අපිට ලොකු වෙන කමක් නැහැ. Give me 1 minute. Enlarge this one. Okay. What is this triangle now? POS. POS triangle. POS. එච්ච කරුවොත් දැම්ම නම් POS කරලා ගන්න. POS triangle. Okay. What is this distance? Can anybody tell me what is this distance now? What is this distance? PS distance? What is the PS distance according to original triangle? R නෙමෙයි. No. Hurry. No, not A. Amsi is right. A by 2. What? A divide by 2. A by 2. Hurry. Lakshmit hurry. Amsit hurry. A divide by 2. Keep cannot hurry. A divide by 2. AB නෙමෙයි. AB divides. A divide by 2. Hurry. We know this part as R. Okay. Now, these two sides are enough for me to derive an equation. Why? What is this side? What is this side according to this? Considering what? Considering POS right angle triangle. Right angle triangle. This side is adjacent side. Adjacent side. This side is hypotenuse. Isn't that? On the trigonometry පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා. මතකයිද ඔයා? So what is the ratio of adjacent side over hypotenuse? මතකද O level? What is the result of adjacent side over hypotenuse? There are 3 results. මම තුනම ලියන්නම්කෝ පැත්තකින්. So opposite side over hypotenuse is sin theta. Adjacent side over hypotenuse is cos theta. Opposite side over adjacent side is tan theta. What is this one now? Opposite side over hypotenuse is cos theta. So what is opposite side? A over 2 divided by R equals to cos theta. So what is it now? A over 2R equals to cos what? 30. එහෙම නේද? Cos 30. Now R equals to what? Cos 30. Sorry. R equals to A over 2 cos 30. එහෙම නේද? Sir, ළමයි sir, it is
what? It is what? Adjacent side of hypotenuse map. Yeah. Then මේ opposite side වගේ දවන්න පේන්නේ. මම මේක ඒ අකුර ලියලා තියෙන එක නිකන් O අකුර වගේ පේන්නේ නේ මගේ අකුරු කැතයි ඒකයි. මොනා කරන්නද? ඒකයි. හරිනේ. Okay, sir. ඉතින් මගේ අකුරු කැතයි. දුකයි මොනා කරන්නේ? What is cos 30? දැන් මට කියන්නේ cos 30 කීයද මතකද? √3/2. එහෙම නේද? ඒ වල r වල වැලියු එක කීයද ළමයි මේ පොඩි r එකේ? a/√3. මේක එක්සෑම් එකේ අහන්නේ. ඒ වුණාට කාට හරි අවුල් නම් මගෙන් අහන්න කියලා දෙන්න. ළමයි. හරිද? මේක ක්ලියර්ද? Am I clear for you? Clear, sir. කාට හරි මේක තේරුම් නැත්නම් එයා මට පර්සනලි හරි කතා කරලා අහන්න ඕනේ පස්සේ. මොකද මේ ඩෙරිවේෂන් එක නම් වැඩක් නැහැ. ඔයාලගේ ටර්ම් ටෙස්ට් වල ටීචර්ලා දුන්නොත් දුවන්න වෙන්නේ. ඒ ලෙවල් වලට නම් අහන්නේ නැහැ මම. ගැරන්ට් කරලා කියනවා අහන්නේ. Somebody asks how that simple R became. What the heck? අයියෝ මොල්ලෝ සිම්පල් R ආපු හැටි මම පෙන්නුවේ. කරකට විතර ගන්න. දැන් අහනවා. දැන් ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක ආපහු බලලා අහගන්න. මම අර පොල් කට්ට ගලවලා දාලා පෙන්නුවා නේද මෙතන සර්කල් එකක් ඇඳෙන්නේ කියලා මේ කකුල් තුන තිබ්බ තැන. අන්න ඒක මෙහෙම තිබ්බාම මේක කකුල කොයි මිඩල් ස්ක්‍රූ එකයි සෙට් වෙන තැනද මෙන්න මේ සර්කල් එකේ R එක. තේරුණාද සෙම්බල්? හරි. Now I am going to get this circle only. Sorry, මෙන්න මේ triangle only. මෙන්න මේ triangle එක විතරක් මෙතෙන්ට ගන්නවා. හරි. යාව දාලා මේක තන්දරේ කරගන්න. This is not my final result I want. Now write from the first diagram. What? From the first diagram. Okay. Write it from the first diagram. I have to draw something from the first diagram. Okay. Circle ඇඳලා මට එපා වෙනවද? Okay. From the first diagram. From the first diagram. I don't need to get the circle. Sorry. I don't need. From the first diagram, considering the triangle of. From the first diagram, considering triangle of what? AOC. Or ACO. Whatever. From the first diagram, considering the triangle of ACO. දැන් ඔයාලට ඒකේ ඉන්න තවත් භයානක ජීවියෙක්ව මම හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ. I'm going to introduce one of the craziest creature you ever experienced in your level life. What is it? Trigonometry ටිකකට කලින් use කරා. Dad of trigonometry going to use here. What is dad of trigonometry? මතකද? කවුද? Pythagoras. අපි දැන් Pythagoras අයියව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. This one is R. This one is simple R. This one is what? R minus H. ඔය කියන්න ළමයි. ළමයි say ඔය. හරි නේද? තේරුණා නේද? Considering AOC triangle. ටක් ගාලා ලියා ගන්න. මෙයාවත් විතරක් ඇඳ ගන්න.
AOC right angle triangle. ඇඳලා අපි දානවා applying Pythagoras. Applying Pythagoras theorem. මොකද වෙන්නේ? අපි දන්නවා මොකක්ද? R square equals to B square plus Q square. According to Pythagoras. Here what is it? OA square equals to AC square plus OC square. Let's apply. What is OA? It is R square equals to AC is what? R minus H square plus OC is again simple R square. හරි නේද? ළමයි? Okay, sir. දැන් මම මොකද කරන්නේ? I will expand this. R square equals to, can you remember this expansion? මම මේකත් පැත්තකින් කරන්න. සමහරවිට ඔය මතක නැහැනේ. B square plus Q square minus Q square ගත්තොත් what can I do? Sorry. O level නේ මතක් කරලා දෙන්න. B minus Q square. How to get B square minus 2PQ minus plus Q square. අන්න ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම එක දාන්නම්කෝ මෙයාට R වලට. R square minus 2RH plus H. හරිද ළමයි? නේද? හරි. නැත්තම් ඒක ආවේ කොහොමද කියලා සතේ කල්පනා කරන්න. R square minus 2RH plus H square plus R to the power 2. Oh, yeah. Now this one and this one you can easily cancel off. Okay. What I'm getting is I'm removing this to the other side. So I can get it like 2RH plus equals to H square plus R square. What do I need? I need R equals to H square plus R square divided by 2H. යතයි තාමනේ. What can I do now? I can solve it like H square over 2H plus R square over 2H. 1H can cancel off now. It becomes R equals to H over 2 plus R square over 2H. Right, here there are two things to measure. One is H. හරි. මට මේ කවුද? අපේ ස්පෙරෝමීටර් එක තියලා මෙයාව ගන්න පුළුවන් නේ. From spherometer. ටක් ගාලා කලින් ඩයග්‍රෑම් එකට දාගන්න දැන් හරියක් දාලා from spherometer by spherometer by spherometer. You can get it by spherometer. මේ H ගන්න පුළුවන් spherometer එකේ. මේ simple R අපිට ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ක්‍රමෙත් කියලා දෙන්න. Physical board එකට මම ඉල්ල කියලා දෙන්නම්. Okay. හරිද ළමයි? Done, sir. හොඳට අහගන්න. Now you have to measure. It is impossible to measure this R. පුළුවන් එන වැඩ කැලි ගොඩක් දාලා. කරුමනේ. අපි හරි ලේසියෙන් ගන්න ඕනේ. simple R ගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමය මොකක්ද? මෙන්න මේ triangle එක ඇඳ ගන්න. You have to draw this triangle and measure the distance of A. ඒව measure කරගත්තා. Right? You have to measure this, draw this triangle and measure the distance of A and apply instead of R. I have an equation too. This is like my equation X. This is like my equation Y. What can I do? Now I can substitute equation number X onto equation number Y. And finally, what am I R වෙනකොට A ගෙන් ගන්න පුළුවන්. A අපිට measurable නේ.
But other one is miserable. Miserable නෙමෙයි අපිට ඕනේ measurable. So what do I do now? R is replaced by A here. R square is going to be A square over what root 3 square is going to be 3 times 2h. 2h, this looks ugly, so I can finalize it like h over 2 plus A square over 6h. ඔන්න ඔහොම finalize කරලා ගන්න පුළුවන්. තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවද මේ process එක? Is there anybody who couldn't understand this process? Yes නම් yes කියලා දාන්න. මට දැනගන්න විතරයි අහන්නේ. Is there anybody who couldn't understand this process? Yes නම් yes කියන්න ළමයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හවුද නැද්ද? Is there anybody who couldn't understand this process? Crystal clear sir කියලා නම් දැම්ම එක්කෙනෙක්. ඉක්මන් කරන්න. යන්න. දරුවෝ කාට හරි තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න. Last part was unclear. Can you explain it? හරි හරි කියන. Last part was unclear. හරි last part එක කියලා දෙන්නම්. කිසි අවුලක් නැහැ. ඒක mathematically දවුල් වලට තියෙන්නේ ආපු process එකේද? පුතේ, is that the mathematical upset or the process? Yeah, last part was unclear. Okay. What is that last part was unclear all due to mathematical issue or the process? දරුවෝ මෙලා කියන්නේ you had a signal issue. Substitutions. Oh yeah. Substitution එක කරලා පෙන්නන්න. Substitution එක කරලා signal issue. Okay. I will explain. You got this result නේ. හරි. මම ඒක කියලා දෙන්නම්. මම දන්නවා අර O level පන්තියේදී හරියට කරගන්න ඕනේ නෑනේ. Now I am going to substitute this instead of this r, I am going to substitute this r. Okay. So it is going to be a over 2 root 3 and square over, there was 3 here now. Sorry, 2h. There was a 2h. One by one. Now what is r? H over 2 is there. Now a to the power 2. This becomes a to the power 2. Now what happens to root 3 to the power 2? Root is going to remove now. It is just going to be 3. Harneda? Top part becomes a square. This is going to be 3. And there was 2h. Harneda? R is going to be h over 2 plus a square over 6h. ළමයි මේ equation එක තේරුණා නැත්නම් ඔයාලට ඇති වැඩක් නැහැ. මමනේ කියන්නේ ඇති වැඩක් නැහැ. තේරුණොත් හොඳයි, තේරුම් නැත්නම් අවුලකුත් නැහැ. හරිද? ළමයි මේ ඇති වැඩකට තියෙන දෙයක් නෙමෙයි මේ. ළමයි තේරුණාද මම මේ කියපු දේ? දරුවෝ මේක ඇති වැඩක් නෑ. ඒ ලෙවල් වලට අහන්න නෑ. නමුත් ඉතින් මේ දේ දෙනවා සර්ලා. කවුරු හරි සර් කෙනෙක් කරලා මම කරන්න නැතුව හිටියොත් ඔයාලට ලොකු අවුලක් යනවනේ. අයියෝ අපේ සර් මේක කියලා දුන්නේ නෑනේ අප්පා. අන්න ඒක නොවෙන්නයි මම ඔය කියලා දුන්නේ. ඇති වැඩක් තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. Nobody asked. කාටවත් ඇති වැඩක් තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. Okay? Nobody will ask. But except for your school teacher. School teacher අහන්න ඉඩ තියෙනවා. ගෙදරදී හිමීට බලන්න එකපාරක් දෙපාරක් කරලා තේරෙන්නේ නැත්නම් equation එකවත් මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. exam එකේදී දෙනවා. මම අර දුන්න questions ටික බලන්නකෝ. You had this equation given no? මතකයිනේ?
You had this equation was given. ඔයාලට මේ equation එක දීලා තිබුණේ. නේද ළමයි? ඔව් මේ කතා කරන්නේ නැහැ නේ මේ ළමයි. Let me show you your equation. හරි. දැන් හැම ළමයටම මම කිව්වා මේකේ ප්‍රශ්න ඔයාලට තියෙන්න බෑ මම මේ දේවල් ක්ලියර් කරලා දෙනවා. පොඩ්ඩක් බලාගෙන එන්න කියලා කිව්වා. බලාගෙන අප්පට්ටිය අද කතන්දරේ හරි ලේසි ඇති. මේකේ උදව්ව අරගෙන try එකක් දාන්න කියලා කිව්වා මේ. this equation. එන්න මේ equation එක දෙනවා ළමයි. ගණන් හදන්න. මම මේකේ දීලා නැහැ නේ. sorry. සාමාන්‍යයෙන් ටෙස්ට් පේපර් එකක දෙනවා. sorry exam paper එක. okay. this equation will be printed like this. එන්න මේ වගේ print කරලම දෙනවා. මතක තියාගන්නවත් ඕනේ නැහැ. මම ගැරන්ටි කරලා කියනවා මමනේ කියන්නේ. guaranteed you don't know. හරි නේද? හරි නේද ළමයි? Okay, sir. ඉන්ටර්වල් එකක් ගමුද? shall we take an interval? ළමයි ඉන්ටර්වල් එකක් ගන්නවද ඔහොම කරගෙන යනවද? කැමති නම් කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඉන්ටර්වල් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මට නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට ඕවා අමාරු නෑ. තමයි කියන්න. මේ ළමයි මාර මිනිස්සුනේ. යාළුවට ඉන්ටර්වල් එකක් ඕනේ නැද්ද කියලා කියන්න. ඕනනම් දෙන්නම් නැත්නම් ඕනේ නැහැ. ළමයි do you need a small interval or not? Need. Okay, need. Okay. Better to take interval. Okay, 10 minutes 10 minutes ඇතිනේ. 15 දුන්නොත් කරදරයි. It's going to be a 10 minute simple interval. Interval 10 minutes. අරක ලියා ගන්න ඔයාලා ටයිම් මදි නේද? ඒක මේ කොහොමද මම PDF එක දානවා ළමයි. ගෙදරදී හිමින් සීරුවේ ලියා ගන්න.